dalej. To widzę przerwę, ale... Już wyszło. To chyba będzie u góry. This must be the passing Cole was talking about, with Banuk territory just above. We've got intruders! Side two. Die, apostate! That does it. Time to take a look around the room. Witam, witam na streamku. Titan inbound, same play as Akron. Base defense locks it down. We engage, sever the limbs, blast out the fountains. Another day in the life. Record time, real close. Anti-MOB on point. Hoorah! A battle. Frozen in ice and time. Say again, Lieutenant. I got some. Titan is through the defenses. Still an approach. Ah, crap. A live one. And he's pissed. We've got no mobility in here. It'll punch right through us. We hold the hedge at all costs. Then push back out. Are you getting this, Silence? Silence? Looks like quite an enduring victory we put our foot in today. Contact in 30 seconds. Hey, think that's enough time for Sobek to finish Zero Dawn? If this is really it, I gotta say, it's been an honor to serve beside these tanks. Whatever it was, it doesn't seem to have turned out very well. Here it comes. Brace for contact! Silence, you getting this? What is it? All these soldiers. They died here. People die all the time. I'll keep going and find something interesting. Must have been where the soldiers slept. Like the lodge in Mother's Heart, I guess. Log. Third Battle of California Marine. The swarm came in from the Pacific, and I don't know if it was the local Minutemen or the crazy 15th, but they'd set the garbage patch alight. Man, the sea was on fire. That stuff was... The first wave of bots came in covered in burning sludge. They bought us an hour or two of slaughtering them on the beaches before the swarm recalculated. We pulled them inland, back through the Kalmar sprawl. Dropped buildings on them, EMP'd the grid. Standard operating procedure. The last time I was in California, I was 5, 6?
The light was like that vintage social net filter that was everywhere in the 40s. Log. Log. First battle of the eastern seaboard wall. Had a long run up to it. This was before Kalmar, and projections were a lot worse for the east. For 3 weeks, we kept getting scrambled out to some coastal burg to train Minutemen. It was always raining on account of Europe already being torched. Block after block of prefab barracks. They were still printing barracks right up until the hour the main force hit. The Minutemen? We ran combat drills with them in the streets where they'd lived, trying to pretend they might live to die somewhere else if they paid attention. Nothing worse than the ones who actually bought into it. Hopeful, pestering us with questions about Zero Dawn like we know something they don't. I swear, the more we do this, the more like the bots we are. Except they learn from every fight. And us? I'm not so sure. Recalls, I've been instructed to remind you of Article 115 of base policy regarding unauthorized use of processor cycles. Specifically 115C. Any holographic simulation not directly related to operational training or efficiency. Consider yourself reminded and enjoy your gaming. Thanks for the mails, you. Time goes fast on active duty. 4 months with the wrecking recalls, I don't know, 20 drops. In and out of the West Coast, fighting with these civilian enlistees, scrappy guys and gals. Their training is basically, here's a DEW, when you see a bot, hit it. But somehow it's all coming together. Between us and the 6th MRB, we took down a horse at Lithium Beach. Pulled out before its buddies arrived, but to see a big one go down, I hope you made the news, honey. Showed everyone we're gonna have a shot at turning this around. We just need to give Project Zero Dawn the time it needs, that everything will be the way it used to be. I know it's been days, honey. I'm so sorry. Deployments are getting real long and tougher every time. Metal. The swarm's getting they better make at it predicting comfortable? us. It was Less the of us metal now. world. And we have to That's put where in you 10 sat. times the work for everyone gone. Like a family business on hard times, only this isn't my family. It's not with you. I still try to see you. The life we had in the eyes of the people out there. I remember when they were glad to see us. When they still had hope. It all seems to be slipping away. I don't even recognize the places we're defending. The only thing I know I'm still fighting for is you. For Zero Dawn to turn this around. Whatever the hell that is. Nikt nie wiedział, co to nowy świt. Pytanie, w co zajdę? Czy wejdę? Chyba tylko tej... co? Właśnie. Okej, tu mamy drzwi. Sam, że to wyróżniłoby mnie... Tak, bo byliśmy tam tak było. Co pytanie teraz, czy... Oh, that's informative. I haven't seen one of these since I was a little kid. There must be some kind of code. Okej, pierwszy Maybe I jest should do try góry, scanning objects in this area. drugi jest w dół. Trzeci jest w lewo. Czwarty jest w prawo. 3 power lines, resources. That makes 1.
Red light. Guess that means no power. Aha, no to zrobiłem przecież. A, muszę tam... O, kurwa. A, dobra. No właśnie. Jest tam góra. Góra, dół, dół, właśnie. That's two. One more. Hey, y'all wanted to know how I remember the geotherm system reboot? Goes like this. Bird flies north in summer, east in spring, west in fall, and south in winter. Didn't expect to hear nature poetry from the lips of Mike the GT Tech now, did you? As usual, I defy expectations. Zachód, wschód, południe. To te są nawet. Hey, y'all wanted to know how I remember the geotherm system reboot? Goes like this. Bird flies north in summer, east in spring, west in fall, and south in winter. Zachód, Didn't expect to południe. hear nature poetry from the lips of Mike the GT Tech now, did you? As usual, I defy expectations. Wschód, wschód, zachód, południe. Siema, semeczek. Może te zamki? Może chodzi od tamtej strony, też może tak być. Skoro nie działa, to może być tak, że od lewej do prawej. Noc, wschód. I w prawo. I did it. Tak, Sounds dobra, like w I tamtej did it. strony chodziło. Siemka, siemka. No dobra, przechodzimy. No to idzie. Tools being used. And voices. More clips. Must be another way in. Some kind of power cell. I wonder what it's for. It's them, all right. They're not looking for answers, just weapons. We were just getting started. Jakiś plan na życie to jest, nie? W taki sposób wystawić. Nie straciłem
w ogóle HP. No, rozwaliłem wszystkich, więc jest okej. Dobra, weźmy sobie to, załadujemy sobie 2 strzały, weźmy sobie to, załadujemy sobie 2 strzały. Aha, dobra. W ogóle to mam liny. Nie korzystam z tego. Zapominam, że ja to mam. Można by tam zawsze dać taki łuk. Pod ogień, bo ten jest... Ja mam 2 łuki. Ten jest pod ogień, ten jest pod obrażenia i można go dać w ten sposób, tutaj. Właśnie. Tak, i tu tylko ogień, bo tu mamy więcej tego ognia, a tu mamy więcej damage'a. No, w ogóle oni mają takie działka fajne. Mi się wydaje, że poza wyglądamy z tym. Lutujmy najpierw. Keep that for later. Czołgi. Dobra, teraz dopiero je zauważyłem. Tu mamy czołgi. Nie, tu nie, ale tu są 4. Czołgi, ale ciekawa platforma na tam, że to wytrzymuje, nie? This'll do. Tyle lat i jeszcze tyle ton, tu kolejny czołg. O, to potężna baza wojskowa tu była. Kurwa. Nie przejdziemy. Thanks for the mails, you. Time goes fast on active duty. 4 months with the wreck and recalls. Fighting with these civilian enlistees. Scrappy guys and gals. That's all coming together. Dobra, to już słuchaliśmy. I know it's been days, honey. I'm so sorry. Deployment's, getting real long. We have to put in the work for everyone. Like a family business. I still see you in the eyes of the people out there. They were glad to see us. They still had hope. I'm still fighting for you. Status report. 9th Mechanized Response Brigade, Commanding Officer Lieutenant Fiona Morrell. Unit morale continues to be adversely impacted by outbound engagements against the Pharaoh Plague, especially when said engagements occur in sectors where civilian guard enlistees have been heavily engaged. The scope and nature of fatalities suffered by civilian guard and unarmed civilians in these sectors defy description. And witnessing it is generating a pervasive sense of hopelessness in the unit. Accordingly, I once again request that deployments of the 9th MRB be temporarily refocused on facilities that are mission critical to Project Zero Dawn. And once again, I request an immediate update on the status of Project Zero Dawn's timeline. Luza, siema. Jak tam? Dobrze, gramy sobie powoli. Ale później to przesuwamy, na razie użyjemy konsoli, może być coś ciekawego. A dobra. What is this? That? It's a map. A map of what? Our world. The planet Earth, Aloy. It's not flat like you thought. Why would I think that? Już patrzymy. PW. Patrzyłem do PW, wiesz? Jutro. Tak jak pisałem. Napisałem ci eclipse- to, przyjmij to i jutro Shadow cast dopiero. on the moon is curved. So our world is a globe.
And it looks like this, from a distance. Look, we'll discuss this another time. Back to the matter at hand. The Faro robots were spreading across the world, eating everything up. Somehow, Elizabeth stopped them before it was too late. But how? Właśnie, tam mamy dalej. One to rzeczy nieprzydatne. Słuchajmy sobie. A, dobra, takie notatki. Byliśmy przed chwilą? Tak, tam byliśmy. Proszę weź go UB, bo nudy bez niego i w ogóle. I tak jest serwer offline, a mi się na razie nie chce wchodzić na roleplay i tak, więc już to będę wieczorem i dopiero wtedy go odbanuję. Na razie nie. Tak jak mówiłem. Na razie gramy w to. A, już wiemy dlaczego. Jak to ująć? Przejęto świat. Ponieważ stworzono coś. Czemu The nie da się Eclipse. sprostać? Tampering with the metal devil. They don't think they can wake it, do they? Watch out! Another Kobish. And this one can move. Interesujące. Ale on nic nie bije. Unleash the power of the shadow upon...
They had to fight hundreds of those all at once. Jeden. Jest potężny. Myślę, że może zrobić 10, 20, 100. Uśmierć sadz. Fajnie, fajnie. O, mój drogi panie. Ależ piękne łupy. 40% obrażeń aż. Co daje do myślenia, ponieważ mamy ten łuk i on ma ile? On też ma dużo, no. 50% około. Dlatego musimy kupić taki łuk. Jeszcze jeden. Tylko, że niebieska luka to żeby było jak najwięcej. No. Już nie będziemy walczyć z żadnym chyba. A to była przewalona walka. Myślę, że szanse były nierówne, on nie miał szans. To mi się wydaje. Wiesz, że wszyscy żołnierze i NPC-ty miały tyle HP co ja. I takie możliwości leczenia, nie? To jest do odczytania, do czytania. Nie chcę mi się. Somewhere. O, kolejna konsola. Przeszukajmy najpierw. Skrzyneczki. O. Thank you, Dr. Sobek. You can take a seat. What? You're going to sack her after what she just said? Dr. Sobek has made the situation very clear, General, and given us an option. We should all be thanking her. Oh, it's just... I mean, my God. Maybe take this discussion offline. There's not going to be any discussion. You saw the numbers. Now, Pharaoh, he'll foot the bill, but his money can't buy the time necessary to complete Zero Dawn. That can only be paid for in blood. Oh, come on. If we upgrade our fleet, crack the code somehow... Were you not listening? Robots can't do the fighting for you this time. When it comes to hacking, this rogue swarm is an apex predator. Anything automated you throw at it, they will hijack and take over. But this... We'd be throwing civilians into a meat grinder. Commanders, the enemy we're facing self-replicates faster than we can kill it. And it eats biomass as fuel. Zero Dawn is all we've got. No wiem, co to będzie Zero Dawn. So we put a railgun in the hand of... Wydaje mi się, że będzie to zniszczenie Ziemi poprzez wybuch nuklearny, zamrożenie ludzi w komorach kryogenetycznych i odmrożenie ich za około 500 lat. Może nawet więcej. Fauna znowu powstanie po 500 latach takiej wojny, a ludzie przeżyją. Wiadomo, nie wszyscy, ale większość przeżyje. Tak mi się wydaje. Every civilian strong enough to carry one. Show them where the trigger is and point them to the front? How the hell do we sell that? By giving them something to fight for. Zero Dawn. The top secret super weapons program that will save us. So long as humanity holds off the swarm long enough for Dr. Sobek and her team to finish it. The file I'm sending contains the war plan for Operation Enduring Victory. War plan? This is a war crime. It may be ugly, but it's something. Consider the alternative. Dr. Sobek, I've secured use of a decommissioned orbital launch base outside Bryce, Utah as the Zero Dawn staging area. Plenty of space there. When can you get started? I've already mailed you a list of alpha and beta candidates. Most are foreign nationals or subjects of corporate holdings, so extracting them... Leave that to me. You'll get your dream team. Count on it. Then I'll be off. Orbital launch base. What is that?
Albo wysłanie What ludzi did do these kosmosu people też jest taka opcja. What did Elizabeth do? Nie zniszczenie Ziemi, ale zamiast wysyłać ludzi do bunkru, wysłanie ich do kosmosu. Glad to be rid of that place. Now I just need to find the orbital launch base they talked about. I've checked my data and located the base. That's the good news. And the bad? It's directly underneath the Citadel. The palace at Sunfall. The capital of the Shadow Carja. Not exactly convenient. The palace is crawling with Eclipse agents. Many in positions of authority, all of them wearing focuses. The moment they see you, Hades will too. He'll issue another kill order, and this time, the entire Shadow Carja military will be after you. So, disable their focuses. You've done it before. It's not that simple. Too many focuses in one place, each of them communicating with each other and back to Hades, a whole network of them. Network? What's that? Imagine a vast, invisible web stretched across the land from end to end, connecting focuses together, allowing them to communicate over vast distances instantaneously. All right, so is there some way to cut the web down? Crash the network. Audacious. Yes, there is a way. A weak point in the network. Point the way. I'll send the location data to your focus. Head there, and I'll be in touch when you're close with more directions. What was Zero Dawn? What sort of super weapon did Elizabeth make? She stopped the machines. Not before the Mówię, world she skała knew. drąży skałę, Or nie? civilization. Kropla And drąży skałę. let's hope it won't come to that again. Tak trochę tam... Oczywiście jak najbardziej weźmy sobie to. Jest to trzeci level. Więc jest ok. Teraz pytanie, gdzie to jest? Bo coś mi się wydaje, że to będzie... O ja... Metalowy kwiat... Naczynia. Kupiec, okej, to możemy tutaj iść. O, ho, ho. Dobra, mogę tu jakoś wjechać? Now, No how am mogę. I gonna get down from here? Oh, this should be quite the ride. No, kozak. I'd do that again, if it weren't so much work to get back up there. 5000 metrów, wiecie? To jest... A wiecie co jest ciekawe? Będzie to Burhan. To Burhan idzie chyba w tą stronę. Tu mamy coś jeszcze ogólnie. No dodatek jakiś. Możemy też, no tu chyba będzie bliżej, nie? O Boże. Trochę, dużo streamów przed nami chyba. Przede mną szczególnie zrobię to przejść. Z tego co wiem, to jest 50 godzin fabuły, to trochę zajmuje.
Piszcie coś, bo nudy. O Boże, długo się to ładuje, to szybka podróż. Okej. O kurwa. Jezu, optymalizacja wreszcie na miejscu jest ten. Dobra, teraz pytanie. Czekajcie chwilę, montuję się. Słuchajcie, ja będę kończył streama na razie. Na pewno wieczorkiem jeszcze się odpalimy. Jak wrócę do domu około 20, może 19. Więc za chwilę skończymy, tylko sobie zrobimy. Właśnie, teraz wyborowy cienia. Pytanie, bo to jest ten, nie? Serce piło zęba i teraz pytanie, że mogę to kupić. Tłuste mięso 10. Więc zaraz będziemy kończyć. To tak jak powiedziałem, nie? Jeszcze sobie tą łamaczkę strzały z brzydka. Czy to lepsze? Albo to. Zresztą nie, to mam.
Dobra, weźmiemy sobie ten łuk. Właśnie. Zaraz sobie to zrobimy pod ten. Musimy piwozęby pozabijać na pewno. Grzechodnik cienia, wyrzutnie bełtu. Właśnie nie mam tej. Nigdzie nie ma tych, no. Dobra, zrobimy sobie to szybko. Ja wyłączam streama, bo muszę to znikać. Odtwarzanie to będzie tu. That's tak. Full obrażenia, żeby iść, nie? Ponieważ będziemy mieli wtedy full obrażenia. Zobaczmy jaki to jest łuk. Ja nie wiem. Okej, czyli to jest taki łuk. Wzmocnione strzały. Dobra, czyli pójdziemy tutaj pod full obrażenia w tym miejscu. Weźmy sobie oderwanie. Pójdziemy sobie to. Pójdziemy sobie... Teraz pytanie, czy ja mogę ze starego łuku coś wyciągnąć. Z tego na przykład mogę wyciągnąć? Nie mogę. Okej, jeszcze zrobimy sobie jedną rzecz, bo i tak mam tego pełną i to się szybko zbiera. Spróbujemy sobie otworzyć skrzyneczkę z modyfikacjami. Zwój broni. Okej. Widzimy też coś pod obrażenia właśnie, o właśnie, tego typu rzeczy. Tylko wtedy mi spada damage, z tego co widzę. Nie, nie spada mi. Właśnie. Właśnie. I możemy jeszcze iść pod damage, tylko że nie mam żadnego dobrego, nie? Ale później możemy sobie wymienić teoretycznie. Zrobimy sobie coś takiego na tym łuku. No, ogólnie powinien zdawać teraz so much damage'a. Dobra. Słuchajcie, ja na dzisiaj kończę. Mówię, będę później. Teraz aktualnie muszę iść. Więc do zobaczenia później. Wieczorkiem myślę, że będzie ok. O, super, nie zapisałem gry. Jak zrobiłem, to będę musiał to jeszcze raz zrobić. Może mi coś innego dropnie. No nic, dobra, do zobaczenia.